ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் CTET பேப்பர் 2 சோஷியல் ஸ்டடீஸ் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர். சொல்லுவாங்க என்னென்ன கொஷின் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கொஷின் செக்ஷன்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் A, B, C about autumn season in India and choose the correct answer. So the options பாருங்க. This season is also known as the southwest monsoon season. Wind blow from the Bay of Bengal and Arabian Sea towards the land in this season. This season is marked by the onset and advance of a monsoon. So answer. So இதோட answer option 4 A, B, C all are false. So next question போலாம். So next, which of the following rivers form the Sundarban Delta? So the correct answer, Ganga and Brahmaputra. Next, identify the atmospheric layer from the given feature A and B. So option, meteorites burn up in this layer on entering from the space. Temperature declines with increasing height in this layer. So the correct answer is mesosphere. Next, insolation is associated with options 3 solar energy. So next, match the followings with appropriate choices. Coniferous forest, Mediterranean vegetarian, tropical evergreen forest, temperate evergreen forest. இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு நம்பர் 2 ஏக்கு வந்து சாஃப்ட்வுட் எவர்கிரீன் ட்ரீஸ் கோனிஃபரஸ். நெக்ஸ்ட் பிக்கு வந்துட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் வெஸ்ட் மார்ஜின் ஆஃப் த காண்டினென்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சி ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு செகண்ட் ஒன் ஹார்ட்வுட் ட்ரீஸ். ஃபோர்த்துக்கு டிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின் ஆஃப் த காண்டினென்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது எந்த வருஷத்தோட கொஷின் பார்த்துக்கோங்க. CTET January 2021 பேப்பர் 2 ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 36. கன்சிடர் த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ பார்த்துக்கோங்க. சஹாரா ஒன்ஸ் யூஸ்டு டு பி லஷ் க்ரீன் பிளெயின். பி வந்துட்டு கேவ் பெயிண்டிங் இஸ் Sahara depicts rivers, crocodiles, elephants, lions, cattle and goats. ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸா இல்லை ட்ரூவா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் ட்ரூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். 37. Consider the statement A, B, C on dolphin and choose the correct answer. Dolphins are found in the fresh water of river Ganga and Brahmaputra. B. Dolphin sanctuary is located in the state of Bihar. C. The presence of dolphin is an indicator of the health of the river. ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சர் என்ன? ஏபிசி எது கரெக்டு தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் ஏபிசி ஆல் ஆர் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் 38. பயோகேஸ் இஸ் எசென்ஷியலி எ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் என்னது? மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஆன்சர். So next, consider the statement A and B about resources and choose the correct answer. All resources have economic value. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. So answer is A is false, B is true. So next, question number 40. Choose the correct group of conventional sources of energy from the following. ஸோ இதில் வந்து எது வந்து கன்வென்ஷனல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஃபயர்வுட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 41. மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ஸ். ஸோ லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், யூஸ், ஆரிஜின், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஸ்டாக். எதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு. எல்லாத்துக்குமே அதோட ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் தான் எல்லாமே கரெக்டு. லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் யூஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவல் பொட்டன்ஷியல் அந்த மாதிரி. ஸ்டாக் வந்து ரெனியூவபிள் அண்ட் நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள்.
So next one, question number 42. So next question paranga, question number 42. Statement A. Around 12,000 years ago, a shift to relatively warmer conditions led to development of grassland in many areas in India. Next one, statement B. There was an increase in the number of deer, antelopes, goat, sheep and cattle. So the correct answer வந்துட்டு both A and B are true, but B is not the reason for A. So next question, question number 43. So next one, which of the following is true in the context of sites? These are places where remains of past were found. These are found only on earth's surface. These are found only buried under the earth. They are never found under sea or river. So இதோட correct answer வந்துட்டு option A only. These are places where remains of past were found. So next one, question number 44. The Harappans made, so it's a very easy, a seal out of stone, pots with yellow design, spindle wheels made of iron. So இதோட correct answer option A and D. இது ரெண்டு மட்டும் தான் correct. D option, gold vessels. So next one, question number 45. So next one, a megalithic burial had remains of two skeletons. An appropriate way for figuring out a female skeleton from among the two would be look at the bone structure, the ornament on the skeleton, size of the skeleton, utensils for cooking food found in the skeletons. So this is the correct answer வந்து only option A, the bone structure. So next one, question number 46. Arrange the following in ascending order starting from the earliest period. So earliest period வந்து ascending orderல நம்ம arrange பண்ணணும். Beginning of the composition of Vedas, beginning of the building of megalithics, settlement of farmers. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர். ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடி. இது எல்லாமே ஆஸ் இட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான், ஏர்லியஸ்ட் பீரியட்லேருந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் அப்படியே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆல்சோ த சேம். தட் மீன்ஸ் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரீசன்ட் பீரியடில். ஸோ இது வந்து அதிலே கொடுத்துருக்காங்க. அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டிசெண்டிங்க்கு பேக்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம். இன்க்ரீஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் அயன் சிட்டிஸ், பஞ்ச் மார்க்ட் காயின்ஸ், பிகினிங் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் அயன் இன் த சப்கான்டினென்ட், செட்டில்மெண்ட் இன் அரிக்கமேடு பாட், பிகினிங் ஆஃப் த கம்போசிஷன் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர். ஸோ இது வந்து அந்த டாப்பிக்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் இது ஈஸியாக வந்து அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் உங்களால் ஈஸியாக இதை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த டாப்பிக்கை வந்து கிளியராக படிக்கணும். ஸோ சிடெட்டில் வந்து இதுதான் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் நிறையா இருக்கும், இந்த மாதிரி அசெண்டிங் டிசெண்டிங் கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ இதோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கரெக்ட் வந்து CDAB. ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டில்மெண்ட் இன் அரிக்கமேடு பாட், நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிகினிங் ஆஃப் த கம்போசிஷன் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர், நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் அயன் cities punch marked, next வந்து beginning of the use of the iron in the subcontinent. So next பார்த்திங்கன்னா 48 question number. ஈவன் தட் ஆல்சோ இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்பாங்க சிடெட்டில். ஸோ சிடெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் படித்தா பத்தாது, அந்த கண்டென்ட்டையே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், சோலா டெம்பிள்ஸ் வேர் த ஹப் ஆஃப் ரிலீஜியஸ், சோஷியல் அண்ட் cultural life. Next, Chola bronze images were deities but sometimes also of devotees. So இதில் ரெண்டில் எது A, B true or not correct answer reason அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ the correct answer வந்து both A and B are true but B is the not correct explanation of A. So next one, question number 49. Next உங்களுக்கு ஒரு statement question தான். The authors of Tawarkis during the Delhi Sultan advised on preserving an ideal social order based on the bright light and gender distinction. So next, these their ideas were shared by everybody. So இதோட correct answer A is true and B is false. So next question, question number 50. அதுவும் statement question தான். Razia changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. B. Authors of Tawarkis used social and gender differences to argue that men are superior to women.
ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்பர், ஸோ A is false but B is true. இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம். அதுவும் 51 ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் தான். So next is 51. Akbar, Jahangir and Shah Jahan followed the ideas of Sulh-e-Kul, that means universal peace, as principle of governance. Akbar's interaction with people connected with faith made him realize that religious scholars who emphasized rituals and dogmas were often bigots. So the correct answer வந்துட்டு option 3. Both A and B are true, but and B is the reason for A. So again both A and B are true, B is the reason for A. ஸோ சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு படிக்கும் போதே நமக்கு கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இதனால தான் இவர் எடுத்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது ஒரு கரெக்டான ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஸோ இந்த டைம் 2021 நிறையா ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸாக கேட்டு தள்ளியிருக்காங்க. ஸோ 52 பார்க்கலாம். அதுவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட், under the Delhi Sultan and Mughals, the hierarchy between social classes decreased. B. The tribal societies were not divided into numerous unequal classes. So, இதோட correct answer option 2. A is false but B is true. So, next one, question number 53. Bahadur Shah Jafar wrote letters to all the chiefs and rulers to organize a confederacy of Indian state to fight the British. Statement B. Bahadur Shah Jafar's decision is to bless the rebellion of 1857 changed the entire situation dramatically. So இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்க. So correct answer option 3. Both A and B are true and B was ensured because of A. So next one, question number 54. Which of the following is false in the context of women, caste and reform during the colonial period? So answer option 4. Prathana Samaj drew only upon Hindu texts. So next one, 55. The state of Telangana was earlier part of which state of India? So answer option 4, Andhra Pradesh. So next one, question number 56. Consider the following statement and select the option that indicates the correct role of media in the democracy. So இது பாருங்க, options பாருங்க. It should provide information to citizens through newses. It should provide the point of view of the advertiser through the news programs. It must discuss the views of all sections. So the correct answer option only A and C. That means it should provide information to citizens through newses, and C vandhu it must discuss the views of all sections. So next one, question number 57. Which of the following advertisement is not an example of gender stereotype? So இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்க. நாட் கொடுத்துருக்காங்க. So the first one, a girl playing football in an advertisement for a sports shoe. அது வந்து gender stereotype கிடையாது. So next one, question number 58 பார்க்கலாம். Identify the continent from the given features A and B. It is the smallest continent but lies entirely in the southern hemisphere. It is also called island continent. So இது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2, ஆஸ்திரேலியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், 59. As we move away from the sun in the solar system. So 4 options பாருங்க. Time taken by the planets to complete one orbit around the sun increases. Time taken by the planets to complete the one orbit around the sun decreases. Size of the planets decreases gradually. Planets very closely to sun or இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து time taken by planets to complete the one orbit around the sun increases. So next one, question number 60. Imagine if the earth is not inclined towards the plane of its orbit, then
ஸோ இதுதான் பாருங்கள், இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ த சர்க்கிள் ஆஃப் illumination will match with longitudinal lines. சி வந்து there will be no seasonal variation in particular region. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். Question number 61. A Gram Panchayat is elected for a term of how many years in India? இது ரொம்ப easy and simple, 5 years. So next, what is the designation of the person in charge of a police station? So இதோட correct answer வந்து station house officer. So next, question number 63. The amendment brought about in 2005 to the Hindu Succession Act provided for which of the following? So the correct answer, right of women to have an equal share in the family property. So next, who is considered as the financial inspector of Indian Constitution? So this answer is option 3, judiciary. So next question, the Prevention of Atrocities Act 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? Tribals and Dalits. Answer option 3 தான் correct answer. So next one, a political system having more than one level of government can be described as federal. So இதோட answer வந்து option 4, federal. And next, which of the following policies promote social justice? Reservation of seats in government employment for listed Dalit candidate, enhancing minimum wages act. So the answer is both A and B. இது ரெண்டுமே வந்து correct answer. Promote social justice. So the next one, in a discussion on architecture of New Delhi, a teacher should focus on discussing. எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து pedagogy வந்துட்டோம் நம்ம. How it asserted British importance and created sense of awe. ஸோ இதுதான் இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஸோ நெக்ஸ்ட், the teaching of history must be done with a focused objective of. So the correct answer வந்து identifying issues which are relevant in the present. அதுதான் correct option. So next one, question number 70. What can be the purpose of introducing current affairs in social science classroom? So இதோட options பாருங்க. Promote interest in the issues of country, develop skills of analysis and critical evaluation, build interest in the subject by providing sensational news, help the learners relate school learning to life outside of school. So இதில் எது கரெக்டாக options are true? Option 2, A, B and D. Promote interest and develop skills, and last one, help learners relate school learning to life outside of school. So next, question number 71. The objective of discussing equality in social science classroom is to address issue of dignity with the learners. So இதில் correct option வந்துட்டு A, B and C are true. D வந்து இது வந்து கரெக்டாக கிடையாது. எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் லீட்ஸ் டு இன்இக்வாலிட்டி, அது வந்து தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம் pedagogy questions. நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம். 72. In order to address the diversity that exists in the class and in society, a social science teacher needs to include examples of multiple culture and classroom and take up only examples that are relevant to the majority. Encourage students to share their personal experience in the class. So இதுக்கு correct answer option 1, A and C are true. And next, question number 73. Assessment in social science should emphasize. Again, assessment in social science should emphasize. இதோட correct option வந்து 4, evaluation of learners' ability to extrapolate their learning to various life situations.
An example of secondary source is, so the first one is the correct answer, C.A. Bally, An Illustrated History of Modern India. Next one, 75. To discuss on women's education in colonial India, students could refer to the following autobiography. So, this would answer second one. So, next one, 76. The teaching of geography should develop perspectives related to issues concerning resource and conservation, development and displacement, challenge to unity in diversity, human development. So the answer is A, B and D. Next one, resource and conservation, development and displacement, and D option, human development. So next one, question number 77. An active social science classroom would encourage learners to. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்பாங்க, நல்லா படிச்சுக்கோங்க. An active social science classroom could encourage learners to. Option 4 is the correct answer. Participate in challenging projects. So next one, 78. Which of the following are true about in-text questions? ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா answer 2, A and B are true. Encourage learners to explain concepts in their own words and debating issues. And B வந்துட்டு project work, compare the contrast and type of in-text questions. So இதுதான் correct answer. Next, question number 79. The social and political life textbooks. See, இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A and C are correct. Include definitions and descriptions of social political issues. And C வந்து provide diverse concrete examples of people and regions. So the next one, question number 80. After narrating Dr. Ambedkar's experience on the way to Corogen, a teacher asks, do you think people at the station discriminated against Dr. Ambedkar and his brothers? In this question, which skill is teacher emphasizing? So the answer is infer form situation. So the next one, question number 81. To introduce the theme markets, which would be the best pedagogical method? ஸோ இதுக்கு நம்ம ஈஸியாகவே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்வைட்டிங் எ ஷாப்கீப்பர் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ டு த கிளாஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இஸ் glory of God, defilement exists within, the body is polluted from within, be sure of all it says the Mahari Choka. As a teacher, how would you interpret this poem and discuss with your learners? Option 3, human purity is determined by our thoughts and beliefs. இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ஒரு 7 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, அதை நான் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதையும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ், ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காகவும் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். August 20th வந்து எக்ஸாம் வரப்போகுது. ஸோ எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.